point, practice in public speaking events. I think it's somehow rare in Kurdistan, but if you found this opportunity, practicing in public speaking events, it will boost your confidence, you know, because most of us, we have, fear of public speaking. So I just want you to never miss it. Try to talk, and it will be great for you. Number 7, we have find an English speaking partner. Yeah, I think that if you have a friend from for example, United States, or a native speaker, interacting with them is really amazing, because they speak, English fluently. Then you would definitely you would definitely be able to help. I mean, to get help from them, and this is going to be amazing for you. Just try to have somebody that speaks English fluently. Inshallah, you would definitely get benefit from them. Because I do have a friend, so I used to talk to them, and I find it really interesting, because it's just like a new experience. You talk to them, you don't feel any kind of hesitation, this kind of stuff. So it really helps. Number 8, make sure to listen as well as to speak. Yeah, please guys, when you listen to somebody, try to also talk. I mean, for example, the guy talks about coronavirus. You can then speak about it in a different way. I mean, you can use your own ideas, your own vocabulary. To somebody, try to also speak, not just listening, because if you just listen, your mouth will not be adapted to speaking, okay? So try to speak as well as when you listen to somebody, but in a different way, because you cannot later on the same style. You may forget it, you may, but if you get the idea, then certainly you'd be able to speak about it, and there'll be no problem. Number 9, recorded conversation practice. Yeah, and this point is clear crystal. It's better for you to record your voice or the conversation practice that you have with somebody, so that you can actually later on try to listen it again, or maybe if you find a mistake for your conversation with the person that you have been with, then you would try to make some improvements and correct yourself, and for the next time you would not make such a mistakes. Okay. Number 11, number 10, surround yourself with, yeah, having as many friends as possible will be better, because talk to them in English and practice with them. This is gonna help you a lot. Number 11, we have practice with songs and movies. Yeah, I think practice with songs and movies nowadays are so common, because most of us, when we find reading or we read something, we may get frustrated and bothered and these kind of stuff. But music's, it's much more somehow better, because it's like you're not getting to feel. It's something like with melody and this kind of stuff, you would be much more comfortable listening. And watching movies, I think it helps a lot. Not just, you would be able to learn about their gesture, their style, their culture, and everything. So watching movie is also a part of learning. So try to watch a few movies every day, okay? But if you cannot understand a movie without subtitle, try to watch them with subtitle. Much they speak so fast and you cannot catch the words. So with subtitle, it's better for you to check them, or to look up in the dictionary. And I think that, please guys, this is a piece of advice from me to you guys, and try to never use Kurdish dictionary. Always try to use English to English dictionary, because Kurdish dictionary are not reliable. And I'm quite sure, you may actually check the words, but the meaning might be totally different when you use them, okay? So always use English to English dictionary, okay? Read out loud. And this is also clear crystal. Try to read everything that you hear out loud. It will be better for you. Using apps, guys, there are many apps, but one of them that I used to use, they call Hello App, inshallah. I don't know exactly whether you are familiar with it, but I will try to send you in the group the link and the picture of that app, then you can download it if you want.
Number 14, avoid using complicated words. Simple English would be enough. I mentioned this point earlier. Number 15, we have don't focus on grammar rules a lot. Focus on be like you get disrupted when you talk because you would think, for example, how can arrange my sentence in terms of, for example, subject, adjective, verb, and this kind of stuff. So it will slow your speaking. It will, prevent you from talking naturally. So just try to learn simple English rules. The tenses will be enough for you to talk. Don't go through them deeply because native speakers, they have problems with grammar, not just you, okay? So grammar rules would be enough for you to talk and to make sentences. Chat with people in English. Yeah, guys, I know that we are always online and we on these apps or we talk to our friends. And instead of talking in Kurdish, try to talk in English. It will be better for you because talking in Kurdish will be just like a waste of time. So as much as you use English, you would be improve it. But if you neglect it, you will become like you will feel like you cannot improve yourself in this way. So it will be much more better to use English as much as possible. Okay. Immerse yourself into English groups and conversation. Yeah, we have many English groups and many conversations if you want to. So try to get involved with. Try to, for example, learn new things every day and read interesting books. Guys, it's better for everybody to read what you love. I mean, the book that you look at it may be beautiful, or you may find some nice words, but then you may find it hard to understand. So it's better for everybody to start or to read what's interesting, what's easy to understand. If you just read, for example, if you read a book from the first page, if you found 10 words new for you, then you would be fatigued the words in the dictionary and it will make you feel tired and then you'll quit. So try to read something easy so that you can understand and then step by step you can choose, higher level. Speak and interact with native speakers. Yeah, this is a great point that we are familiar with. If you have somebody that is native or he's native from, for example, if you get a friend from United States, I think it's gonna be great for you. You can talk, you can interact. It's gonna be supportive. Pronounce words correctly. Take care of your pronunciation. Pronunciation is really important. I mean, we have to be careful about the words that we pronounce because one letter, when you pronounce something in a wrong way, it will change the meaning exactly. So it's very important, guys, and you have to be very cognizant and aware about how you pronounce the words correctly. Okay? If you don't know the word's pronunciation, I would dictionary to make sure how it pronounces. I mean, don't pronounce randomly because it's not Kurdish, it's not Kurdish language. You can read everything. We have many silent letters and these, so be careful about your pronunciation. And be confident when you talk. Be persistent. It means that try to study every day, practice it every day, do it continuously, not just 1 day, 2 days, 3 days, or a year. Okay, being persistent is really essential. Don't life never stops teaching. And now, guys, I'm done. And if you have, I'd be super excited. Mr. Emad, I guess it will be better if you summarize your seminar in Kurdish for those students who couldn't get you clearly. Okay, yeah. هەروەکو گوتمان فێربوونی هەموو زمانێک لەوانەیە بڵێ ئاسانە نەک شتەکە ئاسان نییە شتەکە ئەوەیە کە وشی بڵێ
پرۆسەیەکی درێژە، پێویستی بە هەوڵدان هەیە، پێویستی بەوەیە کە تو هەمیشە بەردەوام بی، نەک ڕۆژێک هەوڵ بدەیت 2 ڕۆژ وچی بڵێ ئێحماڵی بکەیت، ئەوها نابیت. فێربوونی زمان ئەوە تو بزانی کە سکیلەکان چییە، چی پێویستە، نەڵێ وەڵا ڕیدینگ هیچ پێویستی بە قسەکردن نییە، یاخود بڵێ ڕایتینگ هیچ پێویستی بە قسەکردنی ئەوە نییە. بە خۆتان زان ئینگلیزی 4 سکیلمان هەیە، هەمویان وەکو بڵێ ئینتەرلینکد یاخود ئینتەرریلیتد، پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە. ئەگەر تو نەخوینیەوە ینی receiving information تو زانیاری وەرناگری، ئەگەر تو زانیاریت وەرنەگرت چۆن قسە دەکەین، ئەگەر تۆ ڤۆکابلەریت نەبوو چۆن دەتوانێت قسە بکەی خۆت ینی بیرۆکەی خۆت بە جوانی دەربڕی. کەواتە ئێمە پێویستە بزانین کەوە لە زمانی ئینگلیزیدا 4 سکیلمان هەیە و خۆت پێویستە خودی خۆت یاخود ئاستی خۆت بزانیت کە چ لێڤڵێک یاخود چ کەسێک یاخود هەر شتێک کەوا تۆ دەچی دەیکەی کامیان لە بۆ تو گونجاوە. بۆ نمونە من ماوەیە کە بۆ من مانگێکە دەستم بە فێربوونی زمانی ئینگلیزی کردیە، پێویست ناکەم بچم گوێ لە براک ئۆباما بگرم، چونکە ئەوان قسەکردنیان کەمێک قورسە یاخود زۆر شتی زەحمەت. کەسێک کە ئینگلیزیەکی سادە و ساکار بەکاردێنیت بۆ ئەوەی لی تێبگەی، هەنگاو بە هەنگاو زیاتر یعنی با شێوەیەکی ئاسانتر معلومات و زانیاری وەردەگری لە جیاتی ئەوەی گۆ بدێت کەسێک کە قسەکردنی زەحمەتە و تێناگەی. و هەروەها سەبارەت بە ئاکسنتیش گوتمان تکایە ینی ئێستا گەر بە خۆتان دەزانن ینی کو بڵێ ئەمریکن ئاکسن واتە ینی هەموو شتێک، کاکە هەموو شتێک نییە ئەمریکن ئاکسن. گەر ناتوانانی ینی بە شێوازی لەهجەی ئەمریکی بخوێنیەوە پێویست ناکە خۆتمان دەکەی. If you cannot say, for example, I would like to drink a glass of water, ئەگەر ناتوانی ئەوها بڵێ کاکە وەرە بڵێ I would like to drink a glass of water. It will be better. I mean ینی وچ بڵێ پێویست ناکە گەر شتێک پێت ناکرێ یاخود بۆت زەحمەتە هەوڵ بدە ئەو شتێک کە لەگەڵ ئاستی تۆ لەگەڵ لێڤڵی تۆ یاخود لەسەر دەوت دێتن باشترە لەوەی کە شتێک بچی بکەی کە سوودی نەبێت و یاخود نەتوانی بەڕێوەی ببەی. و هەروەها خاڵەکانی جوتمان چکە خاڵەکان زۆربەی واضح ئاشکرایە، قسەکردن لەگەڵ خۆت، کتاب خوێندنەوە کتابێکەوە تۆ حەزت لێیە بە ئاسان بێ لە سەرەتا دوایی بە ینی هەنگاو بە هەنگاو شتی زەحمەتتر بخوێنەوە، بەڵام سەرەتا بە ئاسان بێت چونکە تو گەر کتابێکت خوێندەوە لە لاپەڕەی یەکەم 20 وشەی نوێ بوو تۆ دەبێت شەڕ لەگە قاموس بکەی، دەبێت دائیمەن دەست و قاموس شەڕ بێت تاوەکو بتوانی لەو دەقە یاخود لەو تێکستە تێبگەی. و هەروەها بەردەوام بە ینی با ڕۆژێک نەبێت، گەر کتابت پێ باش نییە ئۆدیۆ بوک بەکاربێنە، شتێکەوە گوێگرتنە هەر کتابە کرایتە ئۆدیۆ بوک دەتوانی گوێ لێ بگری، زۆر مهمە. گەر یعنی وەکو بڵێ گوتمان having someone to talk to, for example someone who is native، ئەگەر نەتوانی کەسێکی یعنی native بدۆزیەوە قسە لەگەڵ خۆت بکە. گەر زانیت کە قسە لەگەر خۆتیش هەر بێزار بووی ئەوە چەند ئەپلیکیشنمان هەیە، زۆربەتان دەزانن هەیتمان هاڵۆ ئەپمان هەیە، BBC ئەویش ئەپلیکیشنێکی هەیە کە دەتوانی گوێ لێ بگری. ئەپلیکیشن زۆرە، من بخۆم هاڵۆ ئەپ زۆر بەکاردێنم، ئێوەش دەتوانن. و هەروەها پرۆنانسیشن ئەوەیە کە تو پێش ئەوەی شتێک کە دڵنیانی پرۆنانسیشنی دروستە یانە یاخود وشەیەک دەبینی کە نوێیە بۆت پێویست ناکە ینی لە خۆ تۆ یەک زابوو خوێنیەوە، پێویستە تۆ بپشکن یاخود چەک بکەی لە قاموس، ئەویش بەڕای من زمانە پێکراو نییە چکە خۆم تووشی کێشە هاتوومە پێوە. بیرمە ینی کاتێک وشەیەکم لە قاموس چون بەکارم هیچ پەیوەندی پەیوەندی ینی قاموسی کوردی بەڕاستی لەوانەیە تا ڕادەیەک ینی وشەکان دروست بێ بەڵام لە کاتی بەکارهێنان ئەو معنایە دەگۆڕێت، ینی تو پێویستە دائیمان قاموسی ئینگلیزی بەکاربێنی چونکە معنای ینی دەقا و دەقا exact meaning. گوێگرتنیش بە هەمان شێوە بەڕاستی زۆر بە سوودە و یاخود تەقلیدکردنەوە لاسایکردنەوە ئەوانش زۆر سوودی دەبێتن. ڤۆکابلەری وشە سێ وشە بە پێی توانای خۆت تۆ دەبی بە خۆت ینی بزانی کە چەند وشەیەک دەتوانی لەبەرکەی، تەنها لەبەریش نەکە دەبێت بەکاری بێنێت چون گەر بەکاردنیا لەبیر دەکەیەوە، چکە خۆم بەبیرم دێتەوە ینی ڕۆژانە هەبوو 100 کەلمەم لەبەر دەکرد ئێستا هیچم بەبیر نەماوە چکە بەکارم نەدەینە، ئەوەش ینی هیچ سوودی نابێت.
دائما يعني وشي بلي think in English يعني فكر كردنەوە بابە ئینگلیزی بی يعني لە کوردی نەکە ئینگلیزی هەمیشە فکرکەوە بە ئینگلیزی شتی ئاسانە ڕۆژانە چی دەکەی لە چێ شوێنێک شتێک دەکەی یاخود داوای خواردنێک دەکەی لە چێک ینی سەردانی هاوڕێیەکت دەکەی لە چێ شوێنێک پێویستە هەمیشە فکر غەڵەتیش موشکیلەمان نییە بەس با بە ئینگلیزی بە کوردی نەبیتن و هەروەها هەیتمان چمان هەلێرە کاک دیار باوەڕکەم شتەکان هەمووی وازەحەن من باسی بکەم گەر ئەوانش پرسیارێکیان هەیە شتێکیان هەیە لە خزمەتدامە سەدیە کەوا برادە هەر کەسێک پرسیار هەبێ با دەستیان بڕێیت چ بە ئینگلیزی چ بە کوردی بۆ ئەوەی مامۆستا ئیماد خۆت ئینتەراکشنیان لەگەڵ بکە. عەبدوڕەحمان yeah bro go ahead. Thank you for you, Mr. Emad. My question is, do you think accent is important, and which level shall we start learning accent? Well, this is a good question, honestly. Bro, let me tell you something. I mean, when you start, mastering a language, so we are trying to learn English. I mean, I'm not talking about any other languages. We're talking about English. We have two accents. One of them is British. The second is called American accent. Fits من دزانم كتس accentك لو من دبيد يعني which one fits me, which one I can pronounce by. I mean, it's about which one fits you, which one you can practice with, okay? If you can read words in the form or pronounce words in the form of American accent, that means American accent fits you, or you can follow that, because British accent also is not easy. I find a British accent much more difficult than American accent. I hope my answer is clear to your question. Yeah, thank you. Welcome, bro. Asma. لا تبني زمان إنجليزي بس لو أنا من مكان مثلا أكاديمي دفينا لقسم إنجليزي يعني أوكي أنا كذا هروك وحكي يعني إنجليزي كان بعد كان إمبروكن ثاني ما بجرامر بەڵێ پرسیارەکە زۆر جوانە گرامەر یعنی بەڕاستی خۆم وەکو من تەڵەبەمە بەش ئینگلیزی مەرحەلە چوارەم تا ئێستا وەکو بڵێ گرنگیەکی زۆرم ئەوها بە قوولی بچمە ناوێ یعنی پێم باشە گەر تو هێشتا یعنی تازە سەرەتای یعنی ئاستەکەت تازە سەرەتایە پێم باشە یعنی تەنها تێنسەکان بزانی تێنسەکان و بزانی چۆن ڕستە دروست دەکەی بەسە چونکە تۆ گرامەر بەڕاستی زۆر زەحمەتە یعنی وە پێ دەڵێم مامۆستایەکەم هەیە ئەوە نزیکەی 40 ساڵەوە ئینگلیزی شەرح دەکات و یعنی وچی بڵێ اختصاصی گرامەرە ئەو دەلێ گرامەر is confusing یعنی لۆ ئەوان گرامەر زەحمەتە ئەدی لۆمە کورد یعنی کە زمانەکەی خۆمان نییە چۆن بتوانین گرامەر کۆنتڕۆڵ یعنی ئەوش حەسەب ئاستی تووە چونکە کەسێکە ئەگەر ئاستی بەرز بێتن دڵنیام لە تێنسەکان و شتەکان زۆر شارەزایە و زیاتر یعنی بۆی دەڕوا گەر تۆ ئاست سەرەتایە پێم باش یعنی تێنسەکان بزانی و ڤێرب و ناون و ئادجکتیڤەکان چونکە بۆ نمونە هەندێک کەس هەیە دەڵێن I like to explanation my point ئەوە خەڵەتە یعنی I would like to explain my point or my idea یعنی بزانە شتەکە زۆر ئاسانە گەر جیاوازی بکەینەوە ناون و چیزی ئاسان بزانی دەتوانین ڕستەی پێ دروست بکەیت چ مشکلت نابێت يعني ممكن أمان إلى قسم إنجليزي دفينا يعني أصعب مرحلة كم المهم اللي إسا اسمه بجرامر قدام لقال أو تم اسمه كذي
آخر ئەتوو حەزت لێ قسەکردنت زیاتر بە قوت بی یان دەتەوێت لە گرامەری زۆر شارەزابی کە گرامەر زیاتر متعلقە بە ڕایتینگەوە زیاتر متعلقە بە نووسینەوە چونکە کەسێک قسان دەکاتن سەرنج بدەی ئەمریکیەکان دەڵێن it don't matter, you know, so they don't care about grammar a lot when they talk, but when it comes to writing it's totally different. We cannot say it don't matter when you write something, we say it doesn't matter, you know. بە تاکیی قسەکردنیش گەر گرامەرت باش بێ دەتوانی بە شێوە